continue with 1.2, which is scalar and vector quantity. Okay, so for this subtopic, this one I would say this subtopic is very important. Okay, so I will just draw 5 stars here to show how important it actually is. Okay, very important subtopic. Okay, and we will use this concept in the following chapters as well. Okay, so we have scalar quantities and vector quantity. Okay, so what is a scalar quantity? Scalar quantity only has magnitude, whereas a vector quantity has magnitude and direction. Okay, so what do they mean? Okay, so when they say magnitude, okay, magnitude refers to a value. Okay, magnitude refers to a value, whereas direction is, it could be positive, in the positive direction or in the negative direction. Okay, so when we say value, so when it's a scalar quantity, it only has value. Okay, for example, when we weigh some eggs, okay, when we weigh some eggs, so we only have the value of the weight of the eggs. Whereas if you are driving a car, we say it's a vector quantity because we can drive the car to the right or to the left. So when we drive the car towards the right, we would say the displacement is positive. Whereas if we drive the car to the left, then displacement would be negative. Okay, so vector quantity is something you have magnitude and direction. So even though we drive the car to the right or to the left, it still has a magnitude. Okay, so the displacement, how far it travels, is the magnitude, which is the value. But we also have a direction, which could be in the positive or negative direction. Whereas a scalar quantity only has magnitude. So when we measure something, when we measure a weight, etc., so we know we will only get the value of it. So this is only magnitude. Okay, so that is scalar and vector quantity. So we have more examples here. So examples of scalar quantity are pressure, electric current, work, energy, and etc. So these are examples of scalar quantities which only has magnitude. Okay, it only has a value, it does not have a direction. Whereas here we have acceleration, force, momentum, and electric field. So these are examples which have magnitude and direction. Okay, so that's the first one, that's about scalar and vector quantity. So you have to remember, scalar quantity only has magnitude and vector quantity has magnitude and direction. So you familiarize yourself with the examples of a scalar and vector quantity. Okay, so we have electric field, magnetic field, etc., acceleration, force, momentum. These are examples of vector quantity. And for scalar quantity, we have pressure, electric current, work, energy. So these are examples of scalar quantity. Okay, so moving on to the next subtopic, okay, which you should be able to resolve. Okay, you should be able to resolve vector into two perpendicular. Okay, so what do they mean? Okay, so for this one, this one yang ni pun sangat penting, sangat penting. I cannot emphasize how important it is. It's very important. So you have to make sure that you understand what I'm about to explain to you. Okay. Okay, so we have vector. So we have a vector. Okay, when we have a vector, okay, for example, this is our vector. Okay, this is our vector. So R represents our vector. So you should be able to resolve. When they say resolve, they want you to resolve into Rx and also Ry. So we want to find the magnitude of Rx and also the magnitude of Ry. So the blue one here, okay, the blue one here is our vector. So you should be able to resolve it into Rx and also Ry. Okay, so that's what you need to do. Okay, so to help you remember better, I've come up with 3 steps that you need to do. Okay, so the first step is you need to draw. Okay, the first step is you need to draw the resolving vector. Okay, draw or resolve the vector. Okay, so for example, okay, lukis kat sini okay, so for example, this is our vector. So this is our vector, I put it as F. Okay, so your first step, you should be able to draw. So you know Fx would be in the x component and
Fy would be in the y component. So that is the first step, which is draw and resolve. And then we move on to the second step. Okay, the second step is you should be able to check whether your x and y, okay, whether they are positive or negative. Okay, macam mana kita nak check? So we know fx is to the right. So when it's to the right, it is positive. Nampak dia ke kanan kan? So it's positive. Fy is moving upwards, so it's also positive. Tapi contoh, if we have here going downwards, this would be negative. Or if it goes to the left, then it would be negative. But for this case, both fx and fy are positive because it's moving to the right and fy is moving upwards. Okay, so you should be able to check. Okay, and then the third part, you should be able to check the angles. Okay, check the angle. Okay, whether the angle is between, okay, check the angle, whether the angle is between the x-axis or between the y-axis. Okay, so for example, kita tengok kat sini. So this one, the angle is between fx, because okay, this is our x kan, yang ni x kita, this is our x, x, and this is our y. Okay, so sekarang angle tu vektor kita dikepit. Okay, this is our vector. Our angle dikepit oleh vektor r and x. Betul tak? Dikepit oleh x-axis and also vector r. So it's in between x and the vector. So it would be the first case lah yang ni. Okay, kalau our angle is here, okay, if the angle is here, so this is our vector, sama juga, and this is our y-axis. So the angle is between our vector and the y-axis. Okay, dikepit oleh the vector r and our y-axis. So this would be the second case. Okay, so what happens if it's between the x-axis? Okay, so if it's between the x-axis, okay, ingat kalau case yang pertama, if it's the first case, if it's between the x-axis is the first case and this is the second case. So right here the number 1 and this is number 2. Okay, so if it's in between the x-axis, so we will know rx. Okay, rx, pasal kita nak cari rx kan, rx will always equal to r, and since it's in between the x-axis, so x akan jadi cos theta. Okay, and ry akan jadi ry equals to r sin theta. So main thing kat sini adalah sekarang dia dekat x-axis. So kalau dia dekat x-axis, x kita akan cos. Kalau dia dekat y-axis, okay, sama juga, dia akan jadi r. Okay, ry akan jadi r. Okay, sekarang it's at the y-axis. So kalau y-axis, r akan jadi r cos theta. Yang ini akan jadi r sin theta. Okay, so if it's between the x-axis, okay, kalau dikepit in between the x-axis, x akan jadi cos, y akan jadi sin. Tapi if it's dikepit between the y-axis, y akan jadi cos and x akan jadi sin. Okay, so remember we check the positive and negative tadi. Okay, tadi kita dah check yang positive and negative kan. So we know the x is positive, so kat sini akan jadi positive, positive, dua-dua positive. Okay, so the value would come inside here. Okay, so it's okay kalau tak faham lagi, it's okay, nanti bila kita buat soalan you would see, you kan nampak. Okay, it's okay kalau tak faham lagi. Okay, before we go to example 2, I nak ulang balik the first one is you have to draw. When I say draw, that means you have to draw the x and the y component of it. The next one is you have to check whether if it's to the right
then the x will be positive. If it's to the left, then the x would be negative. If it's upwards, the y would be positive, and if it's downwards, the y akan jadi negative. And then you have to check the angle, sama ada the angle dikepit oleh the vector and the x-axis, or the angle dikepit oleh the vector and the y-axis. Kalau angle dikepit oleh x-axis, then x akan jadi cos, the other one akan jadi sin lah. Kalau dikepit oleh y dengan the vector, y akan jadi cos and x akan jadi sin. Okay, that's a summary of it. Okay, so kita buat satu contoh. Before we do example 2, kita buat lagi satu contoh. We do one example first. Okay, so for example, okay, and let me draw it here. Okay, so for example, we have a vector. Okay, biasanya dia akan lukis vector macam ni je. Okay, so this is our vector. Okay, and I put it as f. So this is our vector. So macam kita nak tahu vector, dia akan ada arrow kat atas ni. It shows that it's a vector. So remember, vector has magnitude and direction. Okay, so the vector f and the magnitude is 300 Newton. Okay, usually akan bagi soalan macam ni, and then soalan akan minta kita resolve the vector into its x and y components. Okay, resolve the vector into its x and y components. So kita tengok balik yang tadi. Okay, so our first step should be, we should be able to draw. Kita kena draw dulu. Okay, so first step we draw first. Okay, so this is our f. Okay, so our x akan ke mana? Mestilah our x akan ke this way, betul tak? Dia akan to the right. So this is going to be our f x. Okay, so sebab our x to the right. Okay, lepas tu fy kita mestilah ke bawah. Macam ni kita nak tahu sama ada dia ke the right ke to the left ke to the, ke mana kan. Okay, you tengok sekarang arrow ni dia ke kanan ke dia ke kiri. Dia kalau mula-mula dekat sini kan, so lepas tu dia dekat sini, so dia makin ke kanan. So fx mestilah ke kanan. Lepas tu arrow tu mula-mula kat sini, lepas tu dia ke bawah kat sini. So dia ke mana? Dia ke bawah. So fx is to the right, but fy is moving downwards. So kita dah the first step, which is draw. Okay, and then the next step is you have to check whether it's positive or negative. Okay, so sekarang fx is to the right, so fx akan jadi positive. Fy ke bawah, so fy is negative. Okay, I hope sampai ke situ dah okay. And then bila sampai ke situ dah okay, and then lupa nak bagi angle tadi. Okay, lupa nak bagi angle. Okay, so soalan akan bagi juga. Okay, usually soalan akan bagi angle kat sini. Okay, maybe angle kat sini kita letak as 40 degree. Okay, soalan akan bagi angle. Okay, so we continue. So we already have drawn, we have checked whether it's positive or negative. So we go to the third step. Okay, the third step where we have to check sama ada angle tu dikepit oleh x-axis or dikepit oleh y-axis. So this is our vector. Okay, ni our vector and this is our y. This is our vector and this is our I. And our angle is in between our vector and our y. So maksudnya dia dikepit oleh y-axis. So kita tahu dia adalah second case, case yang kedua. Now that we have all the information, barulah kita tulis. Okay, barulah kita tulis. So we want to find fx and kita nak cari fy sebab soalan nak kita resolve kepada fx dan fy kan. So kita resolve fx equals to fy equals to. So first step kita akan tulis balik our vector which is f. Okay, and then kita check kan, tadi kita dah check sama ada positif or negatif. Fx is positive, so kat sini is positif lah. Kalau fy pula negatif, so sebabnya kat sini ada negatif. Okay, and then dia dikepit oleh y-axis. So bila dia dikepit oleh y-axis, yang akan jadi cos adalah y. So akan jadi negatif f cos theta kita berapa? 40 degree. Okay, so this one akan jadi positif, x akan jadi sin cos theta kita which is 40 degree. Lepas tu nilai f tu apa? Nilai f is the magnitude here.
F ni sebab mula-mula F ni ada arrow, so bila dia ada arrow dia ada magnitude and direction, tapi bila kita tuliskan dia sebagai F sahaja, it shows that it is the magnitude. So magnitude kita is F kita akan masukkan 300 sin 40. Yang positif tu tak payah dah lah, okay. Tapi kalau yang negatif, you have to write negative 300 cos 40. Lepas tu kita tekan sahaja calculator dan kita akan dapat the final answer. Okay, you should be able to get 300 sin 40. 300 sin 40, you would get 192.8 Newton. Yang lagi satu is negatif, jangan lupa negatif negatif 300 cos 40. Ini akan jadi negatif 229.81 Newton. Kenapa dia ada Newton? Sebab kat sini is the force, unit of force is Newton, so kat sini pun you have to write Newton lah. Okay, so that's how we do it. First we draw. Okay, kita draw dulu sama dia ke kanan ke, dia ke kiri ke, dia ke atas ke, dia ke bawah ke, dan kita check if it's positive or negative. Dah check, kita tulis yang ni memang skema lah, yang the first part ni kita akan memang ada cos or sin. Yang akan ubah, yang akan change adalah sin dengan cos sahaja. Yang depan tu akan always fx equals to f cos or sin theta kita. Okay, and tak semestinya dia F. Kalau kat sini, for example, if kat sini R, dan kat sini pun akan jadi R. Kat sini pun akan jadi R. So it's anything, it can be any vector. Okay, I hope korang dah start nampak sikit. Okay, now we try example 2. Okay, so example 2, let me zoom in a little bit, tak nak yang lain kacau. Okay, kejap Okay, example 3. Okay, example 3, it says that a particle experience a force of 100 Newton. Okay, particle experience a force of 100 Newton. Maksudnya force kita kat sini is 100 Newton. Okay, and then determine the x and y component of the force. Ni ayat dia lah, x and y component of the force. So remember, our first step kita kena draw. Tapi soalan ni dah baik, dia dah lukis siap-siap kat kita. Okay, tapi kita assume dia tak lukis lah. So fx akan ke kiri, sebab nampak mula-mula dia ke sini dan dia makin ke kiri. So fx akan ke kiri dan fy akan ke bawah. Okay, and then theta kita dia dah bagi 30 degree. Okay, so the first step is draw. The second step is kita nak check sama dia positif or dia negatif. Sekarang fx ke kiri, so bila dia ke kiri dia adalah negatif. Sama juga dengan fy ke bawah, so dia adalah negatif. Okay, ingat this is our axis. Our axis, so this is our y and this is our x. So sebab tu x boleh ke kanan atau ke kiri sahaja, y boleh ke atas ataupun ke bawah sahaja. Kalau y ke atas dia adalah positif, kalau y ke bawah dia adalah negatif. Kalau x ke kanan adalah positif, kalau x ke kiri adalah negatif. Okay, ini wajib ingat. Okay, and then kita dah check direction, kita dah check whether it's positive or negative. Next thing is kita kena check our theta. So sekarang our theta dikepit oleh vektor kita dengan yang ni apa? This is our x, betul tak? Sebab dia ke kiri, so dikepit oleh x. So bila dikepit oleh x, kita tahu x kita yang akan jadi cos theta, y kita akan jadi sin lah. So bila ini akan jadi sin theta. Okay, so then we can start writing. Okay, kita akan tulis so f, so we want to find fx and also fy. So fx equals to f, fy equals to f. Okay, fx akan is negative, so kat sini akan ada negative f dan dia adalah cos sebab dia angle is between the x and the vector. So f cos theta and fy is negative f
sin theta. Okay, sampai sini should be dah okay. So negatif sebab x ke kiri dan fy ke bawah, so dua-dua negatif. Dan sekarang dia adalah vektor f, so kita akan bukakan dia kepada f and theta kita, dan kita substitute sahaja. Okay, where our negative, so kita akan salin baliklah negatif, and f kita is 100 cos theta kita berapa? Theta kita is 30 degrees. Yang ni akan jadi sama juga, negatif 100, tapi this one is sin 30 degree. And then kita tekan sahaja calculator, then we will get the answer. Fx is negative 86.60 Newton. Okay, dan Fy is negative 50 Newton. Siap. Okay, siap. That's how we do it. So ingat balik. Okay, misalnya korang ingatkan balik, first step is always draw sama ada x kita ke kanan ke kiri, sama ada y kita ke atas ke bawah. Second step is you always check sama ada x kita, kalau dia ke kiri it's negative, kalau dia ke kanan it's positive. Kalau y kita ke atas it's positive, and kalau y kita ke bawah it's negative. Third step is check the angle. Kalau angle tu dikepit oleh vektor dan di x-axis, so x kita akan jadi cos. Okay, ingat macam ni. Kalau x kita dikepit oleh the angle, okay, kalau theta kita dikepit oleh x and the angle, so x akan jadi champion. So sebab tu dia akan jadi c cos. Kalau theta kita dikepit oleh the vector and y, so y yang kena jadi champion lah. So y yang akan jadi, tengok y yang akan jadi cos. Okay, so follow these steps and you should be able to answer this question. Okay, tetapi hidup tidak semudah itu. Okay, soalan tak akan bagi kita, usually soalan akan bagi kita dua vektor dalam satu soalan. Okay, tapi it's okay, kita boleh buat. Okay, so let me show you how to do it. Okay, so kalau dia bagi dua vektor, okay, there is something called resultant vector. Okay, contoh. Kita ada satu vektor, mesti tak dia sebagai m ke atas, lagi satu vektor l ke bawah. Okay, resultant vector adalah sum of, bila kita tambah m dan l ni, kita akan dapat sum of total vector tu menjadi apa. Okay, so that is resultant vector. So resultant vector is 2, dia tak semestinya 2, dia boleh jadi 3, 4, 2 or more combination of vector. 2 or more combination of vector. So bila kita gabungkan, bila kita sum, kita selalu tambahkan. So sebenarnya sekarang resultant vector ni adalah kita tambahkan dia. Kita nak tengok total vector tu kat mana. Kadang-kadang bila kita tambah, maybe sebab vector m lagi kuat, lagi besar, value dia lagi besar, so resultant kita pun akan kat sini. So contoh resultant kita letak r, so resultant kita akan ke situ sebab vector m lagi besar mungkin. Boleh jadi juga resultant vector kita ke sini. So it can be anywhere. So resultant vector ni adalah combination of 2 or more vector. Okay, so bila kita cakap pasal vector, so you have to remember, sekarang kita nak cari resultant vector. So bila dia bagi kita 2, 3 ataupun 4, kita akan jumpa vector yang baru. Okay, so kita nak resolve, kita akan cari, tengok ni, kita akan cari resultant yang baru. Okay, kita tak tahu resultant tu kat mana. Okay, so bila vector, you have to remember, vector always has magnitude and also direction. Okay, vector always has magnitude and also direction. So macam mana kita nak cari? Okay, we go one by one untuk kita cari resolving vector. Okay, kalau kita ada
two or more vectors, sebelum ni Miss ajar kita buat fx dengan fy sebab kita ada dua je, sebab kita ada satu je vector. But if we have more, what you have to do is you buat dalam table. Okay, sama sahaja, you buat dalam table. Okay, so kita akan buat table macam ni. So this one is going to be our vector. Okay, dan kita ada x component and also y component. So sama macam tadi. Kalau tadi yang ni x dengan y kita kan. So yang ni sekarang kita akan masukkan yang ni x kita dan y kita. So contoh based on this picture kita ada dua vektor. So contoh this is vector m. So kita akan tulislah mx sama dengan apa dekat bawah belah x component. And untuk y component my sama dengan apa. Usually kita buat satu je kan, tapi now we have two. Kita kena buat untuk lagi satu. Kita ada L pula. So Lx sama dengan apa? Lepas tu Ly sama dengan apa? So macam tu. Okay. And then kita akan, bila dia dah siap buat, so cara yang kita nak isi apa ni sama je dengan macam tadi, the 3 steps that you have to follow. Okay. And then bila you dah, contoh kita ada dua vektor je, so bila kita ada dua vektor, then yang the third box is the sum lah, so which is the total. So what you do is kita akan tambahkan, kita tambah mx dengan lx, kita akan dapat contohnya kat sini rx, resultant vector kita in the x component. Kita tambah my dengan ly, kita akan dapat ry, sebab tadi kita nak sumkan dia. Okay, saya ulang balik sekejap, nak padam yang okay, yang R ni yang R ni don't get confused yang R ni kita tak tahu R tu kat mana, so I just lukis sama ada R ke atas ke bawah ke tengah ke, kita tak tahu. Yang kita nak fokus on is the M and L vector. Okay, let me just erase this kejap. Okay, nak erase ni kejap, takut korang confused. Okay, that's better. Okay, so now we know kita akan ada, bila kita resolve kat sini kita akan ada mx, betul tak? Mx, and kat sini kita akan ada my. So biasanya dia akan bagilah theta kat sini berapa ke, dan kat sini we will also have lx, and kita akan resolvekan ni ly. So yang ni adalah yang drawing tadi tu. So you masukkan nilai you dalam ni. Okay, dan bila kita tambah mx dengan lx, kita akan dapat nilai rx kat sini. Kita tambah my dengan ly, kita akan dapat nilai ry dekat sini. Okay, and then we go back to the magnitude and direction. It's okay kalau tak nampak, nanti kita buat soalan, trust me korang akan nampak. Okay, we go back to the magnitude. Okay, and this one, yang ni penting juga. Okay, untuk magnitude, the formula untuk cari magnitude is R. Okay, kenapa Miss guna R? Sebab R sekarang refers to the resultant. Okay, resultant tu adalah sum. Okay, sum of two vector. Bila kita tambah vector M dengan L ni, kita dapat resultant vector tu kat mana? So kita nak cari magnitude of the resultant vector. So kita letak je nama dia sebagai R. So R sebenarnya adalah sama dengan square root Rx squared tambah dengan ry squared. Okay, Rx squared tambah dengan ry squared. Mana kita nak dapat Rx dengan ry ni? Dari sinilah. This is our Rx and this is our ry. Okay, and untuk direction, sebab vector kan, vector ada magnitude and direction. For the direction adalah tangent, formula dia tangent theta equals to ry over rx. Okay, tangent theta adalah equals to ry over rx. So we know our theta akan sama dengan shift tangent ry over rx. Okay, so this is our formula. Okay, shift tangent ry over rx. So this is how we resolve two vectors. Kita tengok sahaja, kita nampak we have 3 vectors. So once kita ada 3 vectors, then nak kita cari the resultant vectors. So bila resultant, automatically kita kena buat table lah. Okay, kita buat table.
and we have the vectors, and then we have the x and y component. Okay, maybe kita kena panjangkan sikit yang tak amat. Kejap Alright. Okay, so we have the forces. So kat sini ada force lagi So we have the forces, and then we have the x component, and we have the y component. Okay, so kita buat for satu-satu dahulu. Okay, so for the first one, kita guna warna pink lah. Okay, the first one is F1. Okay, so for F1, kita tengok balik gambar ni. So our first step is untuk lukis. Okay, so if you look at this, kita ada vector kita on the x-axis. Vector kita is on the on the y-axis. So there is no x component. Dia hanya ada y component sahaja. Sebab dia tak bergerak ke kanan atau ke kiri langsung, dia straight sahaja ke atas. This one is sebenarnya our F1y. Okay, and tak ada x component. Okay, bila dah lukis, then kita check sama ada adalah positif atau negatif. Since it's going upwards, so it's positive. Okay, and nilai dia adalah 10 Newton. So x component kita adalah 0, and y component kita adalah F1y akan sama dengan F1, and dia adalah positif. Okay, so kita akan masukkan teruslah, equals to 10 Newton. Okay, dah siap untuk satu. Okay, untuk the next one, kita buat for force number 2 pula. Okay, kita buat untuk force number 2, kita guna warna biru, tapi kita guna warna biru cair sikit. Alright. Okay, yang ini you have to pay attention. Tengok your vector tak boleh masuk. Okay, your vector tak boleh masuk. All vector head, kepala dia ni kena keluar. Okay, kepala dia tak boleh masuk ke tengah. So kalau you dapat soalan yang vector dia masuk ke tengah, what you need to do is you kena bawa dia keluar ke sini. So this is sebenarnya F2 kita. Let me change it back. Okay, so this is sebenarnya F2 kita. Okay, dan angle 30 degree kat sini akan sebenarnya berada kat sini lah. Okay, so bila kita dah lukis, kita tak nak tengok dah, don't look at the down, kita tengok yang atas saja. Sebab dia salah, kepala vector tak boleh masuk. Semua kepala vector kena keluar. Okay, bila dah lukis ni, baru kita lukis. So now we have F2 here. So F2x mestilah ke sini, betul tak? F2x is going to be here, and F2y is going to be upwards. Okay, so step 1 done. Step yang kedua, kita nak check sama ada adalah positif or negatif. Yang ini ke kiri. So kalau dia ke kiri, dia adalah negatif. Okay, and this one ke atas. So bila dia ke atas, dia adalah positif. 30 degree kita berada dekat mana? Next kita check our angle. 30 degree is between the vector and the y-axis. So maksudnya yang ini akan jadi cos theta. Okay, dah cukup information, so kita masukkan dalam table kita. So we have F2, di mana x komponen dia adalah F2x equals to F, dan dia adalah negatif. So negatif F, negatif F, dan dia adalah sin theta. Kalau yang ni F2y equals to F cos theta. This one is positive. Okay, dan nilai F kita yang diberi adalah 30 Newton. So equals to negative 30 sin theta kita adalah 30 degree. So we will get F2 equals to negative 15 Newton. Untuk F2y pula sama je, F kita equals to 30, tapi dia adalah positif because it's moving upwards, and cos 30 degree. Y adalah cos sebab angle kita dikepit oleh vector F dengan y axis, so dia adalah cos. So when you press your calculator, you akan dapat 25.9 Newton.
salah, kejap. Okey. Kejap, okey. So dah siap untuk vektor kejap. Okey. Dia siap untuk vektor yang kedua. Our final one, ada lagi satu vektor sebenarnya kat situ. One more. Kejap okey, one more. Ini kita guna warna hijau pula lah. So we use green, so this one is going to be F3. Okay, alamak, kejap. Okay, this one is going to be F3. Okay, so for F3 kita tengok balik gambar. Okay, kepala arrow terkeluar, kepala arrow keluar daripada itulah, so it's okay, we don't have to draw it back. Okay, so kita lukis X dengan Y komponen sahaja. So X komponen dia ke sini juga, so this one is going to be F3X, dan F3Y akan ke bawah. Okay, dah lukis, kita cari check the signs. Okay, so yang ni ke kiri, so it's negative, yang ni ke bawah, so it is negative also. Okay, angle kita dikepit oleh x-axis and the vector, so x yang akan jadi cos theta. Okay, dah cukup information, kita masukkan balik in our table. So this one is F3x equals to F cos theta. Don't forget your negative. Okay, yang ni F3y equals to negatif juga sebab dia ke bawah, negatif F sin theta. Okay, dan you masukkan sahaja nilai negative 40, okay, cos 30 degree, and this one is negative 40 sin 30 degree. Okay, and then you akan dapat this one equals to 34, negative 34.64 degrees. Okay, and this one equals to negative 20. This one is Newton. This one is also Newton. Okay, so dah siap resolving lah. So bila dah siap resolving, kita tinggal nak cari sum dan kita calculate the magnitude and the direction. Okay, so next we move on to the next part, which is kita nak calculate sum dia. Okay, so sum sorry. Okay, calculate the sum, which is sum of f. So this one is going to be sum of fx. Okay, fx equals to, kita tambahkan, we tambahkan this one dengan this one, so kita akan dapat negative 49.64. Okay, dan kita tambahkan yang y pula, sum of fy equals to, tambahkan this one and this one. Okay, kita akan dapat 15.98 Newton. When we have dah dapat dah yang tu, so kita dah siap resolve, tapi dia nak determine the magnitude and direction. Okay, so kita akan cari magnitude and direction untuk each vector tu. Okay, so kita nak buat dia, kita akan buatlah resultant magnitude. Resultant magnitude is f equals to square root fx squared plus fy squared. Okay, dan kita masukkan sahaja nilai kita, which is square root tadi, this one fx dengan fy. Okay, so kita masukkan 49.64 squared tambah dengan 15.98 squared. Masuk, then we get our magnitude to be, so magnitude of f, magnitude of the resultant vector is 52.15 Newton. Okay, ingat resultant magnitude maksudnya vektor kita punya magnitude, nilai untuk vektor kita. Okay, but we know kalau dia ada kalau it's a vector, dia mesti ada direction juga.
So the next thing we need to find the resultant direction. Okay, resultant direction, which is tangent theta equals to Fy over Fx. So Fy kita is positive 15.98, Fx kita is negative 49.64. Kita dapat theta kita equals to shift tangent ni hantar belah sana So kita akan dapat theta kita equals to negative 17.84 degree. Okay, negative 17.84 degree. Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, this one is very important. Macam mana kita nak tahu di manakah vektor kita berada? Okay, how we want to know di manakah vektor kita berada? Okay, tengok semuanya kita akan tahu daripada kita punya our sign dekat sini. So our y is positive dan our x is negative. Okay, which part? Okay, sama ada is the first quadrant, second quadrant, third quadrant or the fourth quadrant. Okay, yang mana satu? So sekarang y kita adalah positif. So kalau y kita positif, mestilah dia berada dekat bahagian atas. Okay, and then x kita is negative. So kalau x kita negatif, mesti dekat quadrant number 2. So bila kita lukis vektor kita, we know it's at quadrant number 2. Okay, so this is our x and this is our y. So sebenarnya resultant vector kita, resultant f kita dekat sini. Okay, and theta yang kita dapat tadi tu is actually here. So 17.84. So this is our theta tadi, and magnitude yang kita dapat tadi adalah nilai vektor ni, which is 52.15 Newton. So this is our resultant vector. Maksudnya bila kita tambah semua vektor yang ada kat sini, resultant kita berada dekat sini. So this f ni adalah resultant vector kita. Okay, so f is our resultant vector, and the resultant vector punya magnitude, this is the resultant vector punya magnitude, and this is the resultant vector punya direction. What is a resultant vector? Resultant vector is the sum of all vectors in the coordinate lah, sama ada x ataupun y. Okay, so by now you should be able to resolve. Okay, nanti do more exercises. You have to familiarize yourself dengan ni, sebab chapter-chapter akan datang banyak lagi kita akan resolve. Okay, so you have to practice a lot. Okay, itu sahaja for chapter 1. Thank you.